Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon bidiyo na. Sunana Maryam Mustapha. Idan baki ne ku, sannunku da zuwa, kuma kada ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa yanda idan na yi sabon bidiyo za ku ga notification cewa na saka sabon bidiyo. A yau zan nuna muku yanda ake saka eyeshadow da kala-kalan sunayen eyeshadow da yanda ake shafa su. Duk da dai ba a yau zan nuna gaba ɗaya ba, zan dai nuna wasu daga ciki. In ya so a videos ina na gaba sai in nuna yanda ake shafa su dalla-dalla. Ku biyo ni don ganin yanda zan nuna muku yanda ake shafa eyeshadow. Da farko muna buƙatar eyeshadow palette wanda yake dauke da matte eyeshadow, wato bushashe kenan, da kuma shima duka yanzu zan nuna su. Gashi nan ina nunawa. Shima shine a ƙasa, matte a sama, wato bushashe da mai kyalli. Sannan muna da pigments, akwai mai liquid wato na ɗan ruwa kenan, da kuma powder wato na gari kenan. Shi wannan na garin yanzu shi zan je in nuna muku, yana da kyalli sosai, ya fi eyeshadow shi ma kyalli, shi yasa ake ce mishi pigment saboda yana fito da ainihin kala. Sai kuma na ruwa shi ma gashi nan na nuna. Sai kuma abin da ake cewa glitters, akwai wanda ake amfani da shi babu gum, akwai kuma wanda ake amfani da shi da gum. Wannan na farko shine wanda ba a sa mishi gum idan za a yi amfani da shi. Sai kuma na biyu shine ake masa amfani da gum, wato gum glitter kenan. Sai an shafa gum a saman ido tukunna ake iya dora shi, in ba haka ba zai zauna ba kamar na farkon. Shikenan kuma sai na ɗauko shi ma wanda ake cewa pigment amma mai gari sosai. Gashi nan na farko da kuma na biyu, yanzu zan nuna muku a hannuna yanda za ku ga bambanci. Na farkon ya fi na biyun kyalli, gashi nan kamar yadda kuke gani. Sai na ɗauko wato abin da ake cewa eyeshadow primer, wacce ake amfani da ita a saman ido kafin a sa eyeshadow, don eyeshadow din mutum ya fito sosai, ya bada ainihin kala eyeshadow din da mutum ya shafa. Sai kuma concealer, mutum ba shi da eyeshadow primer sai a samu concealer mai haske kuma mara maiko, yanda ba za ta dame ba in aka shafa eyeshadow. Sai kuma eyeshadow brush, sai na ɗauko brush ina, small angle brush ina na Urban Decay. Sai kuma beauty blender jiƙaƙƙiya nake dabbing din saman ido na da ita, saboda harsh lines da creasing din da yayi, saboda kai ya dame in na saka eyeshadow. Sai na ɗauko eyeshadow ina na cikin blossom brown nake shafawa a saman ido na. Wannan shi ake cewa transition, wato transition amfanin sa yana fito da actual color din eyeshadow din mutum idan ya shafa, shine amfanin transition. To sai na ɗauko kuma mai ɗan hasken ciki nake sa a ƙarshe, saboda ya goge min harsh lines ɗin da na yi creating lokacin da nake shafa na farko. Sai na ɗauko eyeshadow primer ina na saka na kalli sama, saboda ta yi min makin ɗin inda zan tsaya da shafa eyeshadow ɗina, yanda ba zan sa ɗaya idan ɗaya ya sama ɗaya ya ƙasa ba, ko kuma idan na zo sawa na rufe transition color ɗina. Gashi nan ina amfani da small angle brush ina ciccike ta a duka idona. Shine ina gyaggyarawa. Sai na ɗauko eyeshadow palette ina na blossom nake saka green in ciki mai haske, na biyun kuma sai na ɗau green mai duhu nake sawa a ƙarshen idona. Wannan wanda nake nuna tutorial in yau na matte eyeshadow ne, a nan gaba zan nuna na shima. Sannan kuma sai na ɗauko liquid pigment ina sai nake sawa a farko, da yake yana da kyalli ba a sa abu mai kyalli a ƙarshe, a farko ake sakawa. Sai ragowa eyeshadow ina na jikin brush nake sa a ƙasan ido. Sai Kiss Beauty eyeliner ina na ɗauko na lining na wing liner. Sai kuma eyelash curler ina na ɗauko da ɗan tsatsayar da gashin ido na kafin in shafa mascara. Sai na ɗauko mascara ta Kiss Beauty Mega Impact nake shafawa, nake tsatsayar da gashin ido na sama, sannan kuma sai nake yin na ƙasa. Sai na ɗauko Kiss Beauty gel liner ina nake sawa a matsayin kwalli. Wannan shine yanda ake shafa eyeshadow na matte da kuma ɗigon pigment. To jama'a, wannan shine yanda ake shafa eyeshadow wato na matte kenan mai kala biyu. A videos ina masu zuwa zan nuna muku yadda ake amfani da shima da kuma pigment da kuma sauran wa'anda na nuna a cikin wannan video. Kada ku manta ku danna subscribe, like, sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa. Ku biyo ni a video na gaba inda zan nuna muku wani sabon salon yin kwalliya. Na gode.